నేను డాక్టర్ ఎన్ Go ahead, దివ్య ma'am. సాహిత్య. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. నేను డాక్టర్ ఎన్ దివ్య సాహిత్య, కన్సల్టెంట్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్, ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ మధుర్వాడ. సో ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి మిత్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ పీసీఎస్. సో టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. సో వాట్ ఇస్ పీసీఓఎస్? పీసీఓఎస్ అన్నది ఒక హార్మోనల్ అండ్ మెటబాలిక్ డిసార్డర్. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఉమెన్ ఇన్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్. సో ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న 10% ఉమెన్ ని ఇది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే every 10 ఉమెన్ ఇన్ ద చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ ని పీసీఓఎస్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ మధ్య కాలంలో ఇది చాలా కామన్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ different food habits, lifestyle choices, etc. So, coming to the causes, what are the causes of PCOS? This might be due to your genetics, your wrong dietary choices. This might be due to insulin resistance, hormonal imbalance. మీరు బేబీగా ఉన్నప్పుడు ఫీటల్ ఎక్స్పోజర్ టు మేల్ హార్మోన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు. దిస్ మైట్ ఆల్సో బి డ్యూ టు అక్యుములేషన్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ ఇన్ ద బాడీ. So, what are the symptoms? How does it cause infertility? Symptoms and signs వచ్చేసేసరికి you might have trouble conceiving, you might have excessive body మీద hair growth excessive అవ్వచ్చు, you might have mood changes, acne, excessive fatigue, insulin resistance and irregular cycles. సో ఈ డిసార్డర్ అనేది ఇప్పుడు చాలా కామన్ అవుతుంది. అలానే దీనికి రిలేటెడ్ చాలా అపోహలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. సో దీని గురించి కొన్ని డౌట్స్ ని మనం ఈరోజు క్లియర్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ మిత్, ఆల్ ఉమెన్ విత్ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ హ్యావ్ పీసీఓఎస్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ అండి. మీ పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్నంత మాత్రాన మీకు పీసీఓఎస్ ఉంటుందని కాదు. ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ కి చాలా కాజెస్ ఉంటాయి. This might be due to some thyroid dysfunction avvachu, stress valla avvachu, body lo jarige hormonal changes valla avvachu, or this might be due to some pelvic infection, endometriosis, fibroids, lekapothe meer sudden ga ekku baru perigina lepothe baru taggina kuda idi avvachu. This might also be due to the contraceptive pills you might be taking. So వీటన్నిటిలో PCOS కూడా ఒక కాజ్ అన్నమాట. సో ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నంత మాత్రాన మీకు పీసీఓఎస్ అని అనుకోకండి. ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అంటే ఏంటి? సో మీకు గనక ఫ్రీక్వెంట్ సైకిల్స్ మధ్యలో అట్లీస్ట్ 21 days కూడా గ్యాప్ లేకుండా ముందే మీకు మెన్సెస్ వస్తున్నా, లేకపోతే డిలేడ్ సైకిల్స్ అంటే మీకు ఈ సైకిల్ కి మధ్యలో కనీసం 35 రోజులు కూడా గ్యాప్ ఉండి more than 35 days ఉండి అలా వచ్చినా, లేకపోతే కొంతమందికి 1 year లో less than 8 cycles వచ్చినా, లేకపోతే if your cycles are unpredictable, all of these come under irregular cycles. సో మీకు ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉంటే మీరు ఫస్ట్ వెళ్ళి మీ గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేయండి. మేము మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి let us diagnose your problem and let us assess what is the real reason behind it. So please do not self-diagnose or self-medicate yourself. సో సెకండ్ మిత్ వచ్చేసేసరికి చాలా మంది అనుకుంటుంటారు ఓన్లీ ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబీస్ ఉమెన్ హ్యావ్ పీసీఓఎస్ అని. దిస్ ఇస్ అ మిత్ అండి. Yes, it is true that 7 out of 10 women with PCOS tend to be, on the with a higher BMI, or they might be obese. But that does not mean వీళ్ళలో మాత్రమే PCOS ఉంటది అని. Around 25 to 30% of PCO patients generally normal BMI weight range లో ఉంటారు. సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పీసీఓఎస్ ఉండొచ్చు. సో ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ని మనం లీన్ పీసీఓఎస్ అంటాము, దో దిస్ ఇస్ నాట్ సైంటిఫిక్ టర్మినాలజీ. ఇంకొంతమంది పేషెంట్స్ అనుకుంటూ ఉంటారు ఐఎమ్ గెయినింగ్ వెయిట్ డ్యూ టు మై పీసీఓఎస్ అని. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ట్రూ. యాక్చువల్లీ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం వలన, లేకపోతే ఓవర్ వెయిట్ ఉండడం వలన ఏమవుతుంది అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే ఈ పేషెంట్స్ లో
ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ బాడీలో నార్మల్ గానే ఉంటాయి, కానీ యూటిలైజేషన్ అన్నది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో సెల్స్ విల్ బి రెసిస్టెంట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అన్నది ఇంకెక్కువ అవుతుంది, అండ్ దిస్ ఇన్ టర్న్ లీడ్స్ టు వెయిట్ గెయిన్. సో ఇది ఒక విషియస్ సైకిల్ లాంటిది అనమాట. దీని వలన ఏంటి అంటే పీసీఓఎస్ పేషెంట్స్ కి వెయిట్ లాస్ కి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం కష్టం అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపాసిబుల్ అండి. సో నెక్స్ట్ మిత్ వచ్చేసి లూజింగ్ వెయిట్ క్యూర్స్ మై పీసీఓఎస్. ఇది చాలా చాలా కామన్ మిత్. చాలా మంది పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, మేడం నేను చాలా రోజుల నుంచి డైటింగ్ చేస్తున్నాను, జిమ్ కి వెళ్తున్నాను, ఇప్పటికీ ఒక సో అండ్ సో కేజీస్ తగ్గాను మేడం, సో నా పీసీఓఎస్ క్లియర్ అయిపోద్ది కదా, క్యూర్ అయిపోద్ది కదా అని. సో ఇది ఒక పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది అండి. మీరు గనక ఓవర్ వెయిట్ ఉండి మీకు పీసీఓఎస్ ఉంటే బరువు తగ్గడం వల్ల ఈ కండిషన్ అన్నది కంట్రోల్ అవుతుంది. అంటే మీలో ఉండే మెటబాలిక్ ఆర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాట్ విల్ బి ఇన్ చెక్. అంతేగాని పీసీఓఎస్ అన్నది కంప్లీట్ గా తగ్గిపోదు, ఇట్ విల్ స్టే విత్ యూ. It is like really very unfortunate that there is no complete cure for this condition. PCOS కి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, జెనెటిక్ అని, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని. వీటిలో లైఫ్ స్టైల్ ఆల్సో ప్లేస్ అ హ్యూజ్ రోల్, బట్ దాట్ ఇస్ నాట్ ద ఓన్లీ కాజ్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ మిత్ వచ్చేసేసరికి పీసీఓఎస్ అంటే నా ఓవరీలో మల్టిపుల్ హ్యూజ్ సిస్ట్స్ ఉంటాయి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే జనరలీ మనం పీసీఓఎస్ ని తెలుగులో నీటి బుడగలు అని అంటాం కదా. దిస్ డస్ నాట్ మీన్ మీ ఓవరీస్ లో పెద్ద పెద్ద సిస్ట్స్ ఉంటాయి అని. అవి కొన్ని ఏళ్ళలో క్యాన్సర్ గా మారిపోతాయి, ఇలాంటి అపోహలు చాలా మందికి ఉంటాయి. సో ఇది కంప్లీట్లీ రాంగ్. సో పీసీఓఎస్ పేషెంట్స్ కి ఏంటంటే మనము ట్రాన్స్వజైనల్ స్కాన్ చేసాం, బేసిక్లీ అల్ట్రాసౌండ్ చేసి చూస్తే మనకు మల్టిపుల్ స్మాల్ ఫాలికల్స్ కనిపిస్తాయి, అండ్ దీస్ విల్ బి అరౌండ్ 2 to 8 mm సైజ్ అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, ఇలా చిన్న చిన్నగా కనిపించడం వల్ల ద హోల్ ఓవరీ అపియర్స్ సిస్టిక్ అనమాట. అందువల్ల దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ మార్ఫాలజీ. అంతేగాని మీ ఓవరీలో పెద్ద సిస్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి క్యాన్సర్ గా మారిపోతాయని కాదు. సో నెక్స్ట్ మిత్ వచ్చేసేసరికి in PCOS only excessive facial hair growth is seen. This is not completely true. ఎందుకు అంటే PCOS లో one of the main features is hyperandrogenism. అంటే మేల్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బాడీ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీనికి వలన ఏంటంటే ఈ పేషెంట్స్ లో ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ ఎక్కడైనా ఎక్సెసివ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే అప్పర్ చెస్ట్ మీద, పొట్ట మీద, నడుం మీద, థైస్ మీద ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఇది ఒకటి కాదు, మనం పీసీఓ పేషెంట్స్ లో ఇంకా చాలా స్కిన్ చేంజెస్ చూస్తాము. మేల్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బాడీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల చాలా మందికి యాక్ని అంటే మొటిమలు రావచ్చు. ఇంకొంతమందిలో మనం మేల్ ప్యాటర్న్ బాల్డింగ్ అంటే జుట్టు ఊడిపోవడం లాంటి సమస్యలు చూస్తాము. పీసీఓ పేషెంట్స్ లో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వలన కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఇలా నెక్ దగ్గర, అండర్ ఆర్మ్స్ లో, బేసికలీ ఎనీ బాడీ ఫోల్డ్స్ దగ్గర డార్క్ హైపర్ పిగ్మెంటెడ్ వెల్వెటీ ప్యాచెస్ కూడా చూస్తాం. వీటిని మనం ఎకాంథోసిస్ నైగ్రికెన్స్ అని అంటాం అనమాట. దిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ డ్యూ టు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ మిత్ వచ్చేసేసరికి చాలా మంది అనుకుంటారు పీసీఓఎస్ అంటే నాకు డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ ఇన్ఫర్టైల్ అని. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ. చాలా మంది అమ్మాయిలు తరచూ అడుగుతూ ఉంటారు, మేడం నాకు పీసీఓఎస్ ఉంది, అసలు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందా, పిల్లలు పుడతారా అని. కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదమ్మా. పీసీఓఎస్ ఉన్న ప్రతి పేషెంట్కి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని కాదు, అలానే ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్న ప్రతి అమ్మాయికి పీసీఓఎస్ మాత్రమే కారణం కావకపోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ పీసీఓఎస్ పేషెంట్స్ కి కన్సీవ్ అవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టొచ్చు, లేకపోతే కొంచెం అసిస్టెన్స్ మే బి నెసెసరీ. బట్ ఇదంతా మోస్ట్లీ వీళ్ళల్లో ఉన్న క్రానిక్ యానోవులేషన్ వలన. సో పీసీఓఎస్ పేషెంట్ కి ఉన్న మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ బాగానే ఉంటాయి, ఎక్కువే ఉంటాయి, కానీ ఏ ఎగ్ సరిగ్గా పెరగదు,
అండ్ సరిగ్గా పెరిగిన విడుదల అన్నది సరిగ్గా జరగదన్నమాట. సో మీకు గనక ఎగ్ బాగానే విడుదల అవుతుంటే మీరు న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఏ పేషెంట్స్ కి అయితే యానోవులేటరీ సైకిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం బేసిక్ ఇవాల్యుయేషన్ చేశాక ఓవులేషన్, ఇండక్షన్ అండ్ టైమ్ ఇంటర్కోర్స్ అడ్వైస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలా ఎగ్ విడుదల అయినప్పుడు భార్యాభర్తలు కలవడం వలన న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి. సో నెక్స్ట్ మిత్ వచ్చేసేసరికి పీసీఓఎస్ ఉంటే ఐవీఎఫ్ ఇస్ మై ఓన్లీ ఆప్షన్ టు కన్సీవ్ అని అనుకుంటారు. దిస్ ఇస్ అ వెరీ హ్యూజ్ మిస్కన్సెప్షన్ అండి. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాట్ ఆల్ పేషెంట్స్ ఆర్ ద సేమ్. చాలా వరకు అంటే అరౌండ్ 80 to 90% ఆఫ్ ద పీసీఓఎస్ పేషెంట్స్ న్యాచురల్గా లేకపోతే మినిమల్ అసిస్టెన్స్తో కన్సీవ్ అయిపోతారు. అండ్ ఓన్లీ ద రెస్ట్ 10% మాత్రమే ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం పడతాయి. అండ్ అందులో కూడా అందరికీ ఐవీఎఫ్ అవసరం పడదు. మనం డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేషెంట్ ఫస్ట్ బేసిక్ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ ఓవ్యులేషన్, ఇండక్షన్ విత్ టైమ్డ్ ఇంటర్కోర్స్ సైకిల్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఓవ్యులేషన్, ఇండక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఓరల్ టాబ్లెట్స్ తో మాత్రమే ఫాలికల్ డెవలప్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ కి ఏంటవుతుంది అంటే మనం ఎక్స్ట్రాగా ఇన్సులిన్ సెన్సిటైజర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ వర్కింగ్, అలాంటప్పుడు గొనెడోట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్స్ యాడ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇంకొంతమందికి ఎన్నిసార్లు టిఐ సైకిల్స్ ట్రై చేసినా కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి కపుల్స్ కి ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ అన్ ఐయుఐ. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం నెక్స్ట్ ఐయుఐ అడ్వైస్ చేస్తాం అనమాట. అంతేగాని అందరికీ మనం ఐవీఎఫ్ అడ్వైస్ చేయమండి. జనరలీ ఐవీఎఫ్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసేసరికి చాలా మంది అనుకుంటుంటారు బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ కాజ్ పీసీఓఎస్ అండి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ. అసలు ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే అమ్మాయిలు కాంట్రసెప్షన్ కోసం ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఆర్ లేకపోతే చాలా మందికి ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నంత మాత్రాన దే స్టార్ట్ టేకింగ్ ఓసీ పిల్స్ టు రెగ్యులరైజ్ ద సైకిల్స్. సో ఒక 16-17 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ నుంచే వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసేస్తారు అనమాట. సో వన్స్ వెన్ దే స్టార్ట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ దే సడన్లీ స్టాప్ దిస్. సో అప్పుడు వాళ్ళకి పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అయితే అలాంటప్పుడు వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు వాళ్ళకి పీసీఓఎస్ అనేది డయాగ్నోస్ అవ్వచ్చు. అంత మాత్రాన ఈ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ వలన పీసీఓఎస్ వచ్చినట్టు కాదు. దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ బికాస్ ఓసీ పిల్స్ కెన్ మాస్క్ పీసీఓ సిమ్టమ్స్. అండ్ వన్స్ ఇవి ఆపాక ద సిమ్టమ్స్ బికమ్ మోర్ విజిబుల్. సో అందువలన దే టెండ్ టు go and visit the doctor and then they'll be like మా పిల్స్ వాడాను కదా అందుకే వచ్చింది అనుకుంటారు. సో దట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ అండి. సో నౌ లెట్స్ టేక్ అప్ సమ్ క్వశ్చన్స్. How can I cure my PCOS? అన్ఫార్చునేట్లీ పీసీఓఎస్ అన్నది కంప్లీట్గా క్యూర్ అవ్వదండి. సో బేసికలీ మీరు కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఎక్సర్సైజ్, డిక్రీజ్ యువర్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్, decrease your stress levels. All these can help you keep your PCOS in check. What can I do to control my PCOS? సో మీరు పీసీఓఎస్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ యూ హ్యావ్ టు లూజ్ వెయిట్ అండ్ రిటర్న్ టు యువర్ నార్మల్ బిఎంఐ. అండ్ మీరు కొంచెం అవుట్ సైడ్ జంక్ ఫుడ్, ఫ్రైడ్ ఫుడ్ ఇవన్నీ ఆపేసి టేక్ న్యూట్రిషియస్ హెల్దీ డయట్. సో ఆల్ దీస్ కెన్ హెల్ప్ యూ కంట్రోల్ యువర్ పీసీఓఎస్. Can PCOS be prevented? Yes, it can be prevented with your healthy lifestyle choices. What is PCOS and PCOD?
So PCOS and PCOD is the same అండి. ప్రీవియస్లీ ఇంతకు ముందు PCOD అని పిలిచేవారు, అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్ అని పిలిచేవారు. బట్ స్టడీస్ హ్యావ్ షోన్ దట్ దేర్ ఇస్ అ మెటబాలిక్ అండ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ దీస్ పేషెంట్స్ అని చెప్పేసి దీన్ని పేరు చేంజ్ చేశారనమాట. నౌ ఇట్స్ కాల్డ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్. Can we conceive with tuberculosis in the uterus? Yes, Andy, you can conceive with tuberculosis. Tuberculosis needs to be treated. And వీళ్ళలో ఏమైనా థిన్ ఎండోమెట్రియం ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదో చూసుకొని డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ యూ క్యాన్ కన్సీవ్. పీసీఓఎస్ ఏ ఏజ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది? సో పీసీఓఎస్ అన్నది ఏ ఏజ్ నుంచి అయినా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. జనరలీ ఏంటి అంటే దిస్ క్యాన్ ఈవెన్ the whole syndrome can start even when you're still a fetus in your mother's womb anamata. So from that age it can start and then manifest once you are in your menarche, and appu nunchi any time it can manifest and it will stay with you throughout. సో ఏమవుతుందంటే యాజ్ యువర్ ఏజ్ అడ్వాన్సెస్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్టార్ట్ మీ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అయ్యి అలా ఇట్ విల్ బీ ఇన్ చెక్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ మై పీసీఓడి? పీసీఓడికి చాలా కాజెస్ ఉంటాయండి. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ జెనెటిక్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు, మీ బాడీలో ఉన్న హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు. So erectile dysfunction in men, what is the solution? And you can come visit us, Andy. We will talk to you, we'll take your history, and depending on that, we'll tell you what the solution is. సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన విషయాల వల్ల మీకు కొన్ని డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఇంకేమైనా సమస్యలు కానీ సందేహాలు కానీ ఉంటే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్ ద్వారా మీరు మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. థ్యాంక్ యూ.